ಆದಿವಾಸಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವರು ಇಸಾ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ತರು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಗುಂಡಾಕಿದ್ರು ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು While the whole country is up in arms against the apparent threat to the citizens' rights and under the amended CAA-NCR bill, here is a tribe of aboriginals protesting for something similar, its own identity. The world seems less aware of the Iruliga displaced tribe, which is on an indefinite dharna in Halagayyanapod in Budgayandoddi, an area reserved under the Bannerghatta National Forest limits. About 65 aboriginal families from the Iruliga community raised huts in restricted forest area in Ramnagar district on December 13, 2019 to reclaim their habitat, which was taken away from them about 30 years ago under the Forest Act. They are back here now to assert that they belong to the forest and here is where they shall live and die. ಈ ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾವತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜವಾನ್ರು ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದೇನು ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಲಾಟ್ಲಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಂದು 15 తీసుకొని ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಹೊಂಟ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯೇ, ಅವನು ಜವಾನ ಆಗಿದ್ದ ಸಾಬ್ರು. ಆ ಸಾಬ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಜವಾನ್ರು ಬಂದು ಇದು ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನು 15 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Devaya, a centenarian in the tribal hamlet, has been a witness to his community's prosperity in the abundance of nature, its exodus to far away areas following displacement, and also the struggle to get back to the roots. Since then, the community has been cut off from its lifestyle, food habits, traditions, unique burial practices, as well as the aboriginal Iruliga language. The burial practices are similar to that of our ancestors. The Netherlands and the similar practices are found among some communities in Thailand. However, Iruligas are forced for regular practices like cremation or burial in cemetery. The food habits of the Iruliga aboriginals is also unique. Apart from digging out the wild roots tubers, the tribe also hunts down the wild rats. Men and women take up different roles to ensure a fruitful hunting. Iruligas feel that the forest laws are destroying the ecology rather than the aboriginal inhabitants who they say share a symbiotic relationship with the flora and fauna. They worship the elements in nature like stones but do not construct any idols or permanent enclosures for their temples. They have complete faith in nature, lead a healthy life and rarely visit the doctors. They have great knowledge of herbs and consider the well water the mythical Sanjeevani or the elixir. Water is consumed without any disinfectant measures including boiling. After displacement under forest conservation laws, this tribe of about 120 families were forced out to areas far away from the forest. The community members were scattered to other districts including Mysuru and forced to take up menial jobs in farms and estates. 62-year-old Mahadevaya had to leave the forest when he was about 25 years old and had to bond with labor for 2 decades. In 2006, the Apex Court ordered that the displaced tribes must be allowed to settle down in their native habitats or in the vicinity. Following this, Mahadevaya and other Iruliga members Krishnamurti accused the community to fight for their homeland.
From 2012 onwards, the duo started tracking down Iruliga members spread out in various areas of Karnataka and started protests demanding title deeds for 1 acre land for each family. Massive agitations were held in Ramnagar town to exert pressure on the local deputy commissioner, including protests wearing the Iruliga traditional loincloths and also cultural programs with the support of various progressive organizations to create public awareness about tribal issues. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಏನಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಕ್ಕಲಿ ಎಬ್ಬರಿಸವ್ರೆ ಹಾಂ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತು. ಹಾಂ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ. ಹಾಂ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸಂಘಟಕರು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಾಂ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸೇರ್ತಾವ್ರ ಜನ, ಬಾ ನೀನು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ನನಗೆ. ಅವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಹಾಂ ಹಂಗೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದೋ. ಹಾಂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 30 ದಿವಸ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದ ನಾವು. ಹಾಂ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದು ಆ ಹೋರಾಟಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಆಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾಂ ಅರಣ್ಯ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ಹಾಂ. ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತರು. ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹಾಂ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಭವನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಂ ಅರಣ್ಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಂತು. ಹಾಂ ಆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸುಂದರ್ ನಾಯ್ಕ ಅಂತ, ಹಾಂ 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 ಆ ಅರಣ್ಯ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಆಫೀಸರು. ಹಾಂ ಆ ಸುಂದರ್ ನಾಯ್ಕ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಹಾಂ ಅವತ್ತು ಒಂದು 100 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಮ್ ಕೈ ಕೊಟ್ರು. ಹಾಂ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನೂನು ಆಗದೆ, ಹಾಂ 1 ಎಕರೆಗೆ ಜಮೀನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 75 ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಹ್ಞೂ ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಕಾನೂನು ಅದೇ, ಹಾಂ ಆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಕ್ ಕಾನೂನು ಅದೇ, ಹಾಂ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ದನ ಆಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಿದೋ ನಾವು. ಹಾಂ ಅರ್ಜಿಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕಾನೂನು ಬಂದು 12 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. However, when the authorities responded with nothing more than assurances, 65 Iruliga families, including old women and children, barged into the restricted Halagayyanapod and raised huts and a shed of entrance for indefinite sit-in protest. It's been more than a month and the community has stuck to its guns, braving changing weather conditions. However, they say that they never were threatened by the wild animals. Following the protest, the Ramnagar Area Assistant Commissioner, District Social Welfare Officer, Range Forest Officer and Panchayat Development Officer (PDO) visited the spot only to keep the assurances going. The land survey seemed unending and the money is being demanded from the community for the survey sketch, alleged the Iruligas. Repeated appeals to the Social Affairs Department officers and the PTO are falling on deaf ears, lament the aboriginals. Neither the local legislator Anita Kumarswamy nor the State Housing Minister V. Somarna, whose house town is in the vicinity, have bothered to even visit the hamlet, the community members say. However, they have sworn not to budge till their demands are met. ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 ದಿನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರ. ಈಗಾಗಲೇ 1 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪುನರ್ವಸತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇವರು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ. There are multiple issues provoking protests all over India, including the CAA NCR amendment. In the Milli, with such minuscule community members, most of whose existence, ancestry or even birth dates may not be on paper, be able to drive their point home? For more news and updates, follow me, Antara Gupta from the Department of Media Studies, CMS, Jain University, Bangalore. This is News Out India Foundation.